And what are you going to do today? And count 2, 3. Can you remind me? As I remember, today we will discuss about the taxonomy of virus. Yep, okay. And today we're discussing about taxonomy and nomenclature, okay, of the viruses, okay. Yep, good. So, and you have you read something about taxonomy of viruses? Have you ever visited the ICTV website? Yes? We? Yes, I done. Yep, good. Okay. Good. So, and this is a few last slides, last weeks, okay? And I already explained to you the some term involved in structure and replication of the viruses. Do you remember? And because I think it's very important for you to when we discuss about the taxonomy of the viruses, because taxonomy of the virus is based on many features, okay, and one of those features based on the genome organization and the sequence, okay, yep, and of course structure of the video as well, and before going to the taxonomy and nomenclature of the viruses. I want you and to say a little bit again, okay, about some very basic concept, okay, and do you still remember what is bipartite viruses and the divided genome viruses and separated encapsulated viruses and the term? Are you understand well about the terms? Bipartite, multipartite, monopartite viruses, divided genome, separated encapsulators. Have you? Do you understand what this? Okay, three. Can you please? Three. Three. Mm-hmm. Count 2, 3. Keep going on. Sorry, my name's Tui. Three. Okay, yep, sorry. Yeah. Yep. And I remember the bipartite, monopartite, and multipartite, which means how. I don't need you to define again, but tell me that. Okay, yes, you still remember what they are. Okay, yes. Okay, good. Okay, so now we move on the taxonomy. One. And here's the taxonomy viruses. Viruses, not plant parasite, okay? And because taxonomy nomenclature is common for all viruses, okay? And some topics in the taxonomy here, and we say a little bit about the International Committee on Taxonomy of Viruses, okay? And abbreviation is ICTV, okay? It's very famous. And everyone who works with the viruses need to know about the website, okay? Need about the function and organization of ICTV, okay? Yep. And then we will discuss about the two very basic, okay, very important, but many people don't know. Many people confuse, okay, and the virus species and the virus, okay, and two this concept, two this term is absolutely different, okay, and very important for you, okay. And that's why when we have the COVID-19, okay, you know about the disease, you know about the virus, but what species, okay, yeah. And then we discussed about a little bit about the nomenclature and for other life form, cellular organism, okay, like bacteria, like fungi, like human, like animals, like plants, okay, and the name, and I mean this a scientific name or species name, okay, everyone know, everyone understand very well about this. But for viruses, absolutely different. Why different? Okay, yeah, because we had very strong debate about the life nature of the viruses. Okay, that's why. Okay, and then we discussed a little bit about some basics for taxonomy, and the scientists, the taxonomists of the virus and taxonomists, do classification of the virus based on what? Okay, yep. So you need to discuss a little bit about the basics of taxonomy. Okay. And then we recommended to you some taxonomic system, okay, and
And I will tell you a little bit about the taxonomy reports from the ICTV, okay, for a few year interval, 5 or 4 year intervals. ICTV published the ones that are very important publication, namely is the ICTV reports, okay, and about the taxonomy of the virus in general. Okay, yep. Now, the first topics, we say a little bit about the ICTV, okay, and why we need to ICTV, okay, because all people need to agree in something in common, okay, so we need to unix to common organization to deal with this, okay, and here, and you can see the history of the ICTV, okay, and 1966, okay, 7 years ago, 10 years ago, okay, and we have all the information in here you can read it. Okay, International Microorganism Conference. Okay, organized Moscow, Russia. Okay, and as a scientist at the time need to find a way to deal with the own thing in taxonomy and nomenclature of the viruses. Okay. And in 1973, and this organization changed name to the ICTV. Okay, yeah. And now, and who works in the ICTV? Yes, of course, for the famous and well-known virologists around the world, and with attends participate this organization. Okay, so every terms, okay, around 500 virologists around the world. Okay, they attend, they participate in the ICTV, okay, and they divided in the cone is subcommittee, okay, and stand for SC, okay. So we have the vertebrates subcommittee, we have the invertebrates subcommittee, and plant subcommittee, and so on. And so each subcommittee includes study groups responsible for one family of virus. Okay, and for instance, I work a lot on the one group, the plant viruses, namely the Gemini viruses. Okay, so because there's so many species discovered every year, so the plant viruses, rather one working with the Gemini viruses, need guidance. Okay, need guidance from the ICTV for naming or something like that. Okay. Yep. So we have the one for me. I'm very interested in small subgroup, study groups, namely the Japanese study group. Okay. For instance. And oops, sorry. So here's the diagram showing the organization of the ICTV. Okay, so you have the study groups. Okay, yep, and the sub committee, and yes, of course, now you know the data. Okay, it's data of the viruses, like the sequence of viruses, the huge information. Okay, so we need someone to deal with to process this kind of data and sequencing. Okay, for instance. Okay, yeah. And unfortunately, in Vietnam, we don't have the representative here because Vietnam, I think there's very few people working, and it's very deeply in the virology section. Okay, so we don't have any scientist who is a representative of Vietnam in this organization. Okay. Now, and so now you can forget everything about the ICTV. Okay, it's not so important. Now we need to focus on this slide. Is very important for you. Okay, and here's the old slide, old data I gave you. Okay, and you can see here there's something. Of course, you don't need to remember all the figure here because no one can remember the figure here. But you can see, you can find some interesting about this. For instance, okay, and why I marked this year, 1991, with in color. Why? Because it's something important here. Okay, and now the last time I remember, I also told you that okay, the number of the species, the viruses discovered around the world is increased rapidly. Okay, in some recent 10 years, the number of the
viruses discovered very, very fast. Okay, yep. And if it quite old, okay, I have the newer, okay, updated. Yep. And here the updates, okay. I have not sent to you, okay, but I'll send you later if you want. Now, everyone, please look at this slide, okay, very important, okay, because here I updated some information, okay. Yep. No, the over 2 years ago it's updated, but now that last year updated, so it's newer, okay. Yep. I need you to take a couple minutes to see this slide, okay? And remember for me something, okay? Number one is 1991, number two is 1999, and yep, and RIMS, very important, okay? RIMS, very important, okay? Viruses. RIM is very important. What is RIM? Why now? Why in 1918? 2018, a few years ago, why the scientists introduced the concept RIM into the taxonomy of the viruses? Why? Okay, very important. Okay, and all was like kingdom, like phylum, like class, like order, family, genus, species. Everyone understand, everyone know, but RIM is quite different. Okay, why? Why we use the RIM term in virology? Okay, yeah. Now. And because you already read information about taxonomy, okay, so one person please tell me why. What is importance in virology taxonomy in 1991? Yeah, third question. Third question, okay, I take time to discuss about this slide, okay? Yeah. Now, 1991, yep, we have three things to discuss here on this slide. Number one, 1991, and the second, 1999, and the last one is RIMS concept, okay? And the three points we need to discuss, okay? Now, first question, because you already read the taxonomy in viruses, okay? So, first question I want to ask you is, what is important in taxonomy of viruses in 1991, okay? Yep. Do you understand my question? Phương Hiền, Ngô Phương Hiền. Hello, teacher. Yeah, you understand my question? Yeah, you asked a question about what is the why in 991 the taxonomy is important. Yep. Okay. Good. Why I mark this the time point in color? Okay. Why? Okay. Can you remove to that picture? You want me to show the slide? Yeah, yes. Okay. Yeah. Good. Okay. Okay. You see it? Yeah. In my point of view, I think that not point of view. It's based on information you already. Yeah. Okay. Based on the things I've seen here, in 991, in the order column, you see the number is 1. Okay. So this is the first time the order of the virus is appeared in this table. Yep. I think so. Yeah. Okay. I agree. Yep, I agree. So opinion is correct. Okay. Yeah, because you can see here's order ranks. Okay. The first time here. Okay. Yep, I agree. Yes. But I don't think it's important. I don't think it's important. Okay. And someone. Yeah. Who can? If you know. Okay. If you know. Who know? Ngô Thị Vân Anh. Huh? And Ngô Thị Vân Anh. Okay. Or if you want me to ask you randomly, Ngô Thị Vân Anh. Yes. Yeah. Yep. Can you repeat the questions? My computer just
got lagging for me, so I don't hear. I didn't hear your questions. Can you repeat it? And what is important is it here in taxonomy of the viruses? Okay, 1991. What happened? What thing happened? And yeah, I can answer to you. Okay, so 1991. Okay, do you remember? And the scientists, virologists had very strong debate about the life nature of the viruses. Okay, if you don't agree that, okay, the viruses, they are simply as a chemical, particle. Okay, we don't need to put the taxonomy on this. Okay, yep. Okay, you don't need. But because at the time, if you agree that okay, now the viruses have they are okay. Some is two form apply. Okay, we can do the taxonomy. Okay, we can do the classification. Okay, and if you agree that okay, we need to define what is the virus species. What is the virus species? Species. The species is the basic, the lowest but basic level in taxonomy of the biological entities. You understand what I mean? Okay, so 1991 is the first definition of what species of the virus is introduced. Okay, yep, in the fifth report, ICTV reports. Okay, yep, you understand what I mean? Yes. Okay, yep, if you, yep, in Vietnamese, I mean, nếu bạn không đồng ý virus là một thực thể sinh học thì phân loại làm gì? Đúng không? Nếu nó là một cái phân tử hóa học thì phân loại làm gì? Đúng không? Đấy. Thế thì đến năm 1991 này, lúc này sau khi rất là tranh luận rất là ghê rồi, thì các nhà khoa học mới nhất trí, không? Đấy. Nhớ nhé, năm 91, không? Đấy, năm 91 lúc đấy các nhà khoa học bắt đầu mới đồng ý là ok, thôi nó không phải là thực thể sống thực sự giống như của các cái sinh vật hoặc vi sinh vật tế bào, không? Đấy, nhưng mà nó cũng thể được xem là thực thể sống, do vậy cần phân loại, và nó là thực thể sống cần phân loại thì phải có khái niệm rất là quan trọng, thế nào là loài, đấy, loài là để dành cho phân loại, và nhớ trong sinh học loài là đơn vị phân loại chính thức thấp nhất trong phân loại. Đấy, thì đấy là ý nghĩa của năm 1999, không? And yep, so everyone understand about the importance of 1991 in taxonomy of the virus, okay, viruses, okay, yep. And second thing, if you look at the time point, you can see 1999, not so far, okay, not so long, okay, in biology, taxonomy, okay, yep, not so long. Now, and the next is the 19. We will discuss about the virus species later on, okay. Now we move on the 1999, okay. What happened? What happened here? Năm 1991 thì là khái niệm loài là đầu tiên được đưa ra. Đấy, thế đến năm 1999 thì đó là thế nào? Okay, yeah, I have the suggestion for you. And who can answer? Very simple. Nào, Cao Thị Thu Thúy. Sorry, teacher, I found out this year in the ICTV report, but no information for 1999. And 1999 is the time when the ICTV officially accepted this virus species concept. The firstly introduced it in 1991 by Mark van. I don't remember. Don't remember the name of scientists who introduced this concept of the virus species. Okay, but now I repeat again. In 1999, okay, the ICTV officially accepted the concept of virus species. First time introduced in 1991. Yep, so easy. Okay, so now we have the framework for classification. Okay, yep. Now we move on the RIM. The RIM. Everyone know about the RIM. Surprises. Okay, RIM. What is RIM? So probably we come back to the RIM concept later on. Okay. Yep. Everyone.
Now, who know about the rim concept in taxonomy? Why you have rim? Now, whoever read with rim concept in taxonomy rim. The rim equal to what concept in biological taxonomy? Yep. Yep. Ngô Thị Vân Anh again. Vân Anh. Vân Anh. Ngô Thị Vân Anh. Yes. Yep. So, Have you read the rims concept in taxonomy? Have you read it? from what I have research, the realm is the highest taxonomy ranks for in virology, which thus this is used to recognize and unite by Because that's a very simple answer. Do you know about the rim concept in taxonomy? The rim. Do you know about it? Okay, Zarina, you don't know. Yep. Amazon is the highest ranking in taxonomies. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay. We will discuss a little bit later. Why we put the rim ranks in the taxonomy? Okay, later on. Now, and we moved on to yep. First line. Here's the number accepted of various species, okay, and here that's showing that the speed of discovering the virus is very fast in recent years, okay, very now. Now the website ICTV here the for homework, and probably we need to see a little bit about the list of species. We visit a little bit. We visit this site, okay. Yeah. Taxonomy here, yep. So. And yep, and here, very complicated. No one can remember. Okay, no one can remember. Okay, and of course, normally the scientists that concerned about some group of the viruses they are working with. Okay, but you need to know a little bit about the frame. Okay, of the taxonomy, and I will show you. You can download zip file from the ICTV. Okay, the name of the file is ICTV master species list. Okay, so tools just Cydia. Okay, so it's new. Okay, and here of course now you can see how many species recognizes.
Slow. It's so long, huh? And probably this homework is too big for you, okay? So I don't put this homework for you, okay? Because we told the number of species for each group, each host group, because we have the very diverse group of hosts, humans, animals, and plants, so on. So it's a very big mission for you. So I don't put this homework for you, okay? Yeah. Yep. So the latest classification of the viruses here you can see. Okay, it's number of species, number of genera, number of the family, number of the order. Okay, number of classes, and yet 6 rings. Okay, and 10 organized 10 kingdoms. Yep. Okay. Now we move on next slide. Okay, this slide. Everyone, please. Fred, do you know this picture? Very famous picture about tree of life. Very famous picture about tree of life. Okay. Yep. Yep. 20 years. Đặng Hoàng Sơn. Sơn, you're here. Sơn. Em đây thì tôi xin đăng ký. Thầy có nghe thấy giọng em không ạ? Yep. That's not so clear. Thầy cho em xem lại cái hình với ạ. Yep. Picture here. Very famous picture is showing about what? About phylogenetic tree of life. Okay. Is this about phylogenetic tree of life? No. The question is very simple. Do you know this picture? Do you know this picture? I think My question is very simple. Do you know this picture? Have you ever seen this picture? I think that I đã từng thấy rồi thầy ạ, nhưng mà lâu rồi, đã từng thấy một lần cái hình cây kiểu na ná như thế này rồi ạ. Good. So you can see here, okay. So all known life form like bacteria, archaea, or eukaryotes, okay, everything here, okay. Yep. So the question, and you can see here on this tree of life, all of them, okay, all 3 domains, bacteria, true bacteria, archaea, and eukaryota, all of them share common ancestor. You can see here, okay. Yep. So the question here, where's the virus? Where's the viruses? Where's the viruses? Where's the virus? Yep. Big question. Đấy, đây là một cái cây về sự sống, đúng không? Với tất cả các dạng sống mà chúng ta biết, đúng không? Đấy, chúng ta có vi khuẩn, rồi là cổ khuẩn, đấy, rồi là cái bọn sinh vật nhân chuẩn, nhân thật, đúng không? Đấy, tất cả trên cái cây này cả, đúng không? Đấy, tất cả. Thế thì virus của chúng ta nằm ở đâu trên cái cây này? Nhớ cây này là cái cây là cho thấy là chắc chắn là nó sẽ dựa trên nó sẽ có gì đấy tổ tiên chung, đúng không? Đấy, common ancestor đấy, của tất cả các sự sống tế bào, đúng không? Đấy, dù là prokaryote hay là eukaryote, đúng không? Đấy, nhưng mà câu hỏi virus nó nằm ở đâu? Đấy, câu hỏi rất lớn, đúng không? Đấy, trong sinh học đấy, đúng không? Đấy, câu hỏi rất lớn. Thế virus nó nằm ở đâu? Nhớ các bạn,
tất cả các cái dạng sự sống mà chúng ta biết ở đây, vi khuẩn tức là nhân chuẩn và nhân thật, đủ hết rồi, đều có tổ tiên chung. Đấy, và chúng ta trên cái cây này, cái câu hỏi virus nằm ở đâu trên cái cây sự sống này? Big question. Who can answer? Yep. Now, who know? Who know about this? Good question. Where is the viruses? Where is the viruses on tree of life? You need to think about this. Is it and the virus is on the tree or not on the tree? Okay. Yep. Nowhere. Yep. Number one, Bùi Bình An. Bình An. Vâng ạ. Yep. Can you please? You understand the question? Can you repeat question? Okay, and there's a question here, and because you already you know about this picture, okay, and this picture showing the phylogenetic tree of life of all known form of life, like the bacteria, archaea, and eukaryotes. Okay, and do you know the bacteria, archaea, eukaryotes? Do you know? Bacteria, archaea. In Vietnamese? Sorry, teacher, I don't know the problem. You don't know. You don't know about what is bacteria. Okay, you don't know. Eukaryote, you don't know. Right? And for eukaryote here, you can see, and we have animal, we have fungi, plants, okay, so on. Okay. Không biết những cái này á. Vi khuẩn thì là sinh vật nhân sơ. Okay, yep. Archaea, say, prokaryotes. Là vi khuẩn cổ à? Yeah, and previously, okay, the bacteria and the archaea, okay, is formed is one group, but now it's separated into two. But both of them belong to the prokaryotes. Okay, yeah, you don't have the true nucleus. And yes, last one, eukaryote. Everyone know. Okay, you understand? Now, the question here: where is the virus on this tree? Now we accept that the virus is belong to the form of life. The viruses, they have property of life. Okay, so that's why we do classification of them. Okay, so but on this tree, where is the virus? Virus chắc là nằm ở, em nghĩ là nằm ở vi khuẩn cổ. Virus belong to the archaea. Okay. Yes. Yep. Okay. One answer. Now I ask another students. Yeah. Not easy. This topic is not easy, huh? Not easy. But 27. Who's? Ngô Nhật Quang. Good. Yep. Okay, thank you. Good. So you cannot find. Yep, your question is correct. Okay, so you cannot find the virus tree, or virus branch on this tree. Okay, because the virus is absolutely different entity. Okay, group of entity, live entity. Okay, and you can see. Okay, the virus don't have the cell. Okay, they are not a cell of microorganism. Okay, they don't have the cell.
okay, and they don't share any common thing genetically with the bacteria archaea and eukaryote, okay. So they have the distinct system of classification, okay. They have distinct taxonomy. Understand what I mean? Yep. Vì virus là nó khác hoàn toàn. Đấy, cho nên là nó không nằm trên cái cây sự sống này. Đúng chưa? Đấy, và một cái điểm quan trọng nữa. One more important thing you need to remember. Now, look at here. You can see 3 domains applied. Okay, share one common ancestor. Okay, but the viruses don't have the one common ancestor. The own viruses. Okay, viruses don't share the common ancestor. They have different, distinct origin. Okay, understand what I mean? Understand what I mean? I need you to understand very clear about this, clearly about this. Number 32. Oh. Nguyễn Phạm Đan Trường. Nguyễn Phạm Đan Trường. Trường. Yes, I'm here. Yep. So, do you understand what I mean? Yes, I understand what you mean. Yep. Can you say by yourself, by your words? Okay. Why the viruses don't appear on this tree? Why? I need you to understand very clearly about this. Okay. Yep. Can you tell me and why the viruses have a distinct classification? Why? Chuông? Yes, I understand, but I can talk. Okay, you Vietnamese doesn't matter because this thing is very important. So I need you to understand. So even we can use Vietnamese to discuss about this. Okay. Okay. So let's say. Okay. That each don't have a common ancestor. Yep. Good. And the first thing and the second thing. That's all I remember. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Good. So I ask 1 second student, and then we can have short break. Okay. Number 13. Nguyễn Thùy Linh. Yes, I'm here. Yep. Okay. Yeah. Tell your opinion. I think virus has distinct brands because they don't have common ancestor, and they don't have cells like bacteria, archaea, and eukaryotes. Yep. Okay. Good. And can you give before breaking? Can you give the one example to show that the viruses have distinct origin? They don't share the common ancestor. Now, can you give the example to explain your answer? Okay, the viruses don't share the common ancestor. But why? You can give the example to clarify this. Please. Can you repeat your question? Yep. Okay, now you answer that. Okay, the viruses don't share the common ancestor. Okay, that means they have distinct origin. Okay, yep. So now please take example to show that, to clarify this. Do you understand my question? Tức là bạn nói là virus là nó không có tổ tiên chung, đấy, đúng không? Nó là đa nguồn gốc, nó có các nguồn gốc là khác biệt. Thế thì bây giờ lấy ví dụ để sáng tỏ cái đấy. Can you take example to show that? Very important. If you take the example, okay, you take the appropriate example that you understand. Okay.
Chúng ta phải rõ cái này, chúng ta phải rất hiểu rõ cái này, thì lúc đấy là việc phân loại nó là đơn giản, đúng không? Đấy, không cần nhớ tên các loài các thứ, ai mà nhớ được hết, nó nhiều, đúng không? Đấy, tên các thứ bậc các thứ vẫn nhiều, không nhớ được làm nhóm nào thì chuyên vào nhóm đấy thôi, đúng không? Đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái bản chất của phân loại của virus, tại sao nó khác biệt các đối tượng sinh học khác, đúng không? Đấy, nó khác như thế nào? Đấy, cái đấy là câu hỏi rất quan trọng. Ok. I think viruses do not contain the components of a normal organism like plants, animal, or bacteria. No. The question here is just take example, okay? And that means you name the one you can you describe a little bit about the one group of viruses, okay? Yeah, that have a very distinct origin compared with other. Okay, take example on one group of viruses. Probably, I think this question is very difficult, not easy. If you don't understand deeply about some groups of viruses, you don't know. You cannot answer. Okay, I ask you if you already have the knowledge, already have the information about some groups of viruses. Okay. Probably we stop here, so stop right here, and then we come back. Okay, and think, keep going on to think. Okay, nghỉ một chút nhé, sau đó quay lại. Được không? Cả lớp. You want to keep going on, or you want to have stop break? I think we should have a short break. Yep. Okay. Yep. I'll come back.
Okay. Now, everyone, please come back. Please come back. Trần Xuân Thắng, you are here. Trần Xuân Thắng. Yes, I'm here. Okay, good. Okay, so now, and because time is limited, okay, so I give you some examples, okay, and some example to indicate that the viruses have distinct and diverse origins. Okay, yep. And first is probably begomoviruses and plasmids. Okay, everyone know about the plasmids? Yes or no? Thang? Yeah, I know about Yeah, plastic. you know very well about plasmids, okay? And can you tell me how the plasmids replicates? How plasmid replicates? How plasmid multiply? Okay. So, yep, okay. You going on? So plasmid replications divide into 3 stages. So Yep. the first And one here's is, the ones plasmids, okay? Yep. Tell me. first one is initiation, and the second is elongation, and final one is termination. So that means the plasmid replicate through what methods? Uh-huh. And the DNA one, The DNA. DNA and the linear or circular? Yep. Linear or circle? Circle form. It is in a circle form. Yep. And now, what's host? What host of the and plasmids? Okay, you can find plasmid from what group of the organism? Maybe like bacteria. Sorry, I think it is bacteria. bacteria. Yes. Yep. And now, how's plasmid replicate? So No. I'm sorry. What's I the didn't method? hear. What's the method of replication of the plasmids? Okay. Yeah. I'm sorry. I The name. didn't. The name is. Don't need to describe. Okay. The name. The methods of replication of plasmids. Okay. Sorry, the main one. Easy. The, Very easy. you mean the step or the? You don't need to describe step by step. You just say, okay, the method of replication of the plasmid is. Okay. So one or two words. I'm sorry. I don't know. Okay. As a student, because plasmids, I think that you know very well because you are student from the biotechnology, okay? And 26. Trần Hải Phương, Phương hay Phượng? Phương, you're here. Phương Phượng, Trần Hải Phương. Phương, you're here. Not. And answer. In. Trần Hương Ly. Dạ thầy ạ. Yep. Em nghe. Yeah, okay. And now, tell to people, what is the method of replication of plasmids? You know plasmids? You know plasmids? Thầy, em tên là Trần Hải Phương. Okay, yep. Yeah, I know plasmids. Yep. Okay. How's plasmid replicates inside bacterial cell? That's the method of replication.
You must know about, everyone must know well about plasmids, okay? No. Yes. Mm, Easy. yeah. Uh, Now I have plasmids. a suggestion for you. Now for cell, like bacterial cell, okay, they multiply through fission, okay? Yeah, but for plasmids, how it replicate? Yeah, I think plasmid. Replicate through what? Um, plasmid is the host cell. Host Okay, cell. thank you. And Yes. Phương, you want to say something? Phương, Trần Hải Phương. Okay, Lee, thank you. Okay. And Phương, okay, you want to say Yes. something? Yes. Yep. Um, I think plasmid is the DNA. Okay, thank you. And to save time, okay, I will ask other. Thank you. Okay. Yep. Now, one more. 12. Nguyễn Thị Khánh Linh. Linh. Dạ em đây ạ. Yep. Okay. Now, how's plasmid replicate? How plasmid multiplies? Do you know? You don't know. No, but Or you forget. Okay. Now, Cao Thị Thúy. Okay, thank you. Cao Thị Thúy. Now, how plasmid replicate? plasmid replicate Do what? autonomously and independently in the host cells. Yeah, of course. What's the name of the method of replication of the plasmid? Plasmid. Sorry. Yes, can you repeat your question? Now, the name of the method of replication of plasmids. The ori site. Nào, cái cách mà plasmid nó tái sinh, chúng ta có tên của nó, mà cái này là các bạn học công nghệ sinh học, các bạn đương nhiên phải biết, thì các bạn sẽ phải làm việc, học rất nhiều về các cái kỹ thuật, cắt nối gen này các thứ vân. Tóm lại plasmid là bạn hiểu chắc. Thế thì bây giờ tôi mới hỏi câu hỏi rất đơn giản, thế thì plasmid nó tái sinh bằng cách gì? Đương nhiên plasmid thì là trong vi khuẩn thôi, đúng không? Dạ, đây nó tái sinh một cách độc lập và ở trong tế bào. Nó có tên của nó đấy. Cách sinh sản, không phải cách sinh sản, mà cách tái sinh của plasmid gọi là gì? Qua gì? Qua phương thức gì? Qua phương thức gì? Manner of replication. Rolling circle amplification. Do you remember? Rolling circle amplification. Yes. Now, remember? Do you remember? Everyone remember the method of replication of plasmid? Through rolling circle amplification. Là tái sinh qua cơ chế gì đấy? Vòng tròn xoay đấy, vòng tròn lăn đấy. Còn nhớ không? Yes, I know, but I don't remember the term. Yep. Okay. So you remember this? Yes. Okay. So plasmid replicates through rolling circle amplification. Okay. So here you can see, and here's the code for rolling circle amplification. All plasmid must have the origin of replication. Okay. Nguồn gốc của tái bản. Okay. Yep. So easy. If you forget, please read it by yourself. Now, and when you look at the Bigomo virus.
Yep. So here you can see, everyone can see. I probably, yep, this one. Easy. Everyone sees this picture? Oh, this one. This one is my picture. Oops. Yep. And you can see here. You can see here. Genome organization. Okay, probably this one easier for you. And okay, this one. Okay. Oh, no, this one. No picture. Sorry? Yep. 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 Open what? Open. Open in new tab ấy ạ. Yep. Yep. Okay. Okay. In new tab. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Good. Không ạ, open image là mở Now, hình ảnh open in. bên dưới ạ. Đấy, thầy qua đây ạ. Giữa ấy thầy. Okay. This one. This one. Open. This one. Vâng. Nothing. Open. Cái này á? Nó có trang mới rồi đấy thầy. Nó mở cái trang trang mới thầy. Here. Okay. Okay. Thank you. And here's my picture. Okay. Yep. And here you can see here begomoviruses. Okay. And here's the. I can tell you now. Okay. And the begomovirus is DNA virus. Okay. And this last time I already showed you. Okay. I'm gonna show you. And here you can see. And the old begomovirus, DNA virus. Okay. And the old begomoviruses replicate through what? Through rolling certain amplification. Okay, and because they replicate in certain amplification, so they have the one origin of replication here, like plasmid. So in many in many aspects, the begomoviruses, okay, are very similar to the plasmids. Okay, yep. And now the science agrees that, accept that the origin of begomovirus from what? From plasmid. Okay, understand what I mean? Yep. Begomovirus, origin of begomovirus from what? From plasmids. Okay, so that's why in some cases you can transform the begomovirus into the button cell, and then inside the button cell, begomovirus can replicate autonomously. Okay, you understand what I mean? You understand what I mean? Như vậy là cái bọn begomovirus này nhé, đấy, rất là nhiều bệnh rất là quan trọng, đúng không? Đấy, thấy chưa? Rất là nhiều bệnh rất là quan trọng. Đấy, và cũng là nó chia sẻ nhiều đặc điểm với plasmid. Đấy, ví dụ như là DNA mạch vong này, đấy, tái sinh qua cơ chế vòng tròn xoay này, đúng không? Đấy là vì tái sinh qua cơ chế vòng tròn xoay cho nên là nó sẽ có một cái gì, một cái vùng đấy để cho quá trình khởi đầu quá trình tái bản, đúng không? Đấy thì người ta gọi vùng đấy là origin of replication. Đấy. Đây là cái sơ đồ nó như thế. Thế và bây giờ thì khoa học là khẳng định, đúng không? Khẳng định luôn. Đấy, là vi khuẩn cái nhóm virus này là nguồn gốc của đâu mà ra? Nó là từ plasmid của vi khuẩn. Đấy. Đấy. Okay, so one example to show, okay, the origin of one group of viruses is from what? From one different, okay? And the second, multiviruses, okay?
Yeah, viruses. Now, and we can search to see what's virus. Genome organization. Virus. Yep. Yep, you can see here. Now, on the weak one, probably zip one. Zip one is easy. Now, when you look at the genome organization of this virus, okay, PPV, Plumpox virus, okay, and you can see it's very similar to what? Now, open in what? Mở chương cái gì đấy nhỉ? Các bạn nhắc lại tôi. New tab. Okay, zip one. Okay. Zip one. Okay. And yep, here the genome organization of the one virus. The name is the Plumpox virus. This virus probably not present in Vietnam. I'm not sure, but I believe that it's not. Okay, but a very common in Europe. Okay, this virus attack several plants. Stone plant like apple, like cherry, so on. Okay, so you can see here, and this virus is the RNA virus. Okay, single strand positive strand, single strand RNA. Okay, this genome. Okay, so you can see here, and on Z end and Z prime N, they have one poly track, poly 10. Okay. And the 5' N here, they have the ones something bar on this, okay, and the BBC, okay, and you can, because this virus belong to the group of these positive SAN viruses. What is positive SAN? That means this genome can serve for translation directly inside the cell. Understand what I mean? Now, I describe very brief, okay, for this. And the genome of virus is positive SAN single RNA molecule, okay, yep. And in the at the Z prime, okay, the genome of the virus have one poly A tail, okay. And in the terminal of the 5' M, they have the one protein bounded, okay? This namely is the VPC, okay? Yep, so we can see here. Now, when you compare the genome organization, the genome of the protein virus, you see it's similar to what of the cell. Tell me. Understand my question? Huh? Do you understand my question? Mm-hmm. 29. Trần Xuân Thắng. Yes, I'm here. Yeah, okay. And you understand my question? I'm not clearly, so could you repeat a little bit? Nhớ cái nhóm virus này là nhóm virus mà các bạn sẽ phải học nhiều, và nhớ nhiều virus động vật nó cũng tổ chức tương tự như này, không khác gì cả. Đấy, nào, tôi đã tiếng Việt này. Đấy, như vậy là bộ gen của virus nhé. Đấy, virus là sợi đơn, cực dương. Đấy, cực dương, đúng không? Đấy, sợi đơn cực dương, RNA, sợi đơn cực dương. Đấy, đầu 3 phẩy là kết thúc bởi một đuôi poly A. Đấy. Đấy, đầu 5 phẩy thì có một cái gì đó nó bám vào ở đầu tận cùng đầu 5 phẩy. Đấy, nó gọi là VPC, đúng không? Đấy. Thế thì và cái bộ gen của virus là cực dương. Đấy, cho nên là khi vào trong tế bào một cái nó có thể được sử dụng làm khuôn để dịch mạng. Okay, yep. So the question here: when you see the genome of the protein virus, you see this the gene of this RNA molecule similar to what of the cell? You understand my question? Nào, khi mà bạn so sánh mấy cái đặc điểm này, đấy, đối với tế bào, không? Các bạn thấy cái bộ gen của protein virus nó giống cái gì? Nó giống cái gì? Nó giống cái gì?
Câu hỏi rất dễ. Very easy question. 33. Phạm Quý Tùng. Tùng có đây không? Không có. Yep. Tell me. I think it looks similar to RNA. The similar to what? To what? RNA. Now, how many types of RNA? Router is nó giống cái gì? Nó có bao nhiêu loại? Very basic. Yeah, very basic. Now, how many types of RNA in the cell? Huh? Can you list for me? How many types of RNA? Very basic knowledge. Okay? At least three types of RNA in the cell. Okay? Three groups of RNA in the cell. Okay? At least. Now tell me. Very famous. mRNA, tRNA. mRNA, yep. Messenger or messenger RNA. Okay. Yep. tRNA. Sorry. And tRNA. tRNA. Yeah. RNA. RNA, okay, ribosome RNA, okay. So we have, so we can see here the based on property, based on feature of the similar to what? tRNA or ribosome RNA or the messenger RNA, etc. It looks like mRNA. Yep, very similar. Okay, yep, a major messenger. Okay. And they have the cap, 5' caps, okay, and the promoter, okay, and coding region, okay, and yep, terminator, and terminated with one poly A, okay, yep, so very similar to enzyme, okay, yep. Now we move on the SLAR1 and the retrovirus and pararetroviruses, okay, yep. Now, and now, retroviruses, and we have the one group of the viruses, and now, can you recognize the full name of HIV, FBV, CAMV, RTBV, and now, and the retro elements? Do you know retro elements? Everyone, remember? Now, first question, 36. Vũ Thị Yến, you're here? Yến? Dạ có em ạ. Yep. Now. Oh, so. Do you know retro elements? Remember? Nào có nhớ retro element không? Element. Dạ em có. Có nhớ không? Dạ em không nhớ ạ. Okay. Who remember? Who remember? Now, who remember? Cao Thị Thúy, có nhớ không? Did Rachel remember that is the element when reverse transcript to DNA? Yep, okay. Yep. So đi là yếu tố di động đấy. Z nhảy, có nhớ không? Yes. Yeah, evolve. Transcription.
Involved in the one the Nobel Prize, okay? McClintock, scientist, okay? Prize, okay? Retro element, okay? You know about the retro element. Now, and I come back here and come back here. Do you remember the HIV? Do you know HIV? Everyone know, okay? And the full name of this HIV. And you already saw the clips about the replication entry and replication of HIV in the cell. Remember? HIV is a virus human, everyone know, very famous, okay? And the CRS virus is the viruses similar to the HIV, okay? And but this virus infects plant, okay? Yep. Okay, so the virus like HIV and CRS virus, they belong to the one group, namely is the retroviruses, okay? And the old retroviruses have the genome of RNA virus, okay? HIV RNA virus, CRS virus RNA virus, okay? Yep. And on other end, and for DNA virus, we have the one group is namely is the pararetroviruses, okay? Like example here is HPV. Now, do you know what's HPV? HPV. Probably 30% of your class, 30% people infected with this. Now, what's HPV? Very famous. And in some cases, sorry? Virus viêm B. Yep, hepatitis B virus, okay, very famous, okay, probably 30% of you infected, including me, maybe, okay. And HPV and CAMV, everyone in the class must know about the name of this virus, CAMV. Now, and have you learned some subject involved in plant biotechnology? Plant biotechnology. Học môn nào liên quan tới công nghệ sinh thực vật chưa? Nào, Thúy lớp trưởng. Thưa thầy, kỳ này bọn em kỳ trước bọn em học thực vật học, kỳ này mới học nuôi cấy mô thực vật ạ. Các nuôi gen rồi các thứ vân các cái gọi là genes engineering chưa học đúng không? Genetic engineering học rồi ạ, nhưng mà cụ thể đến vi khuẩn thực vật thì chưa học, virus thực vật thì chưa học. No, không phải virus, cái này thì là okay. The full name of CAMV is cauliflower mosaic virus, okay? Not so important in plant pathology, okay? That means it was not so important plant viruses, but very important for you, if you are working with the plant biotechnology, okay? If you want to set up the cassettes, the recombinant plasmid for plant transformation, okay? If you want to transfer to the one gene into the plant, okay? You must to construct the recombinant plasmid containing the gene you want to transfer, okay? So you have to know about cauliflower mosaic virus because very important, very popular, okay? And promoter sequence in the plant vector is come from what? Cauliflower mosaic virus, okay? Yep. Cauliflower mosaic virus. So I note here for you and probably 35 S. Famous? Have you ever heard about this? 38? 38? 35 species. Cauliflower mosaic promoter is very important components in the vector. And yes, and the next is the right tumbobacilliform virus, one important virus, rice, okay? Yep. So all of them, HBV, CAMV, and RTBV, and so and many other viruses belong to the one group, namely is pararetrovirus. Okay. Yep. So what is the origin of retroviruses and pararetroviruses? Okay, either they are RNA or DNA. Okay, because they replicate through the intermediate replicate step
Revert transcriptation. Understand what I mean? Revert transcriptation. Now, tell me, what's the revert transcriptation? What revert transcriptation? Statistic again. Vũ Thị Yến. This is a random number. Now, Vũ Thị Yến. Revert transcriptation. Revert transcriptase. Là cái gì đấy? Yến vào đây không? So, you consider to be absent. Nguyễn Thị Kim Ngân, nhớ là số ngẫu nhiên đấy, không phải là ý định của tôi. 19, Ngân, Kim Ngân. Có em ạ. Okay. Now, do you remember what is reverse transcriptation? Reverse transcriptation. Reverse transcriptation. Phiên mã gì? Mã ngược à? Phiên mã ngược. Thế nào là phiên mã ngược? Tổng hợp cái gì? Từ cái gì? And tổng hợp chuỗi DNA từ khuôn mẫu RNA từ Yep. Synthesis of what? DNA on RNA templates. Okay. Of course, it requires the reverse transcriptation. So last time we already talked about this. Okay. Yep. So you can see. And yep, retroviruses, pararetroviruses, okay, they share many things, a common thing with retro elements. So origin of this group of viruses from what? Retro elements. Được chưa? Đấy, như vậy là chúng ta có cả cái này tôi nhắc lại nhé. Đấy, cái bọn này là bọn là tất cả cái bọn virus dù là DNA hay RNA. Đấy, DNA như viêm gan B này, rồi là virus co-inflammatory virus này, rồi là rhinobacillus virus này. Đấy, rồi là hoặc là virus RNA như là HIV này, rồi là cái bọn virus hại thực vật này, thì đấy thì là như vậy là chúng là đều tái sinh qua phiên bản ngược cả. Đấy, bọn này tái sinh và nguồn gốc của cái bọn tái sinh qua phiên bản ngược này là đều là từ yếu tố diện, đúng không? Đấy, của tế bào. Thấy chưa? Đấy. Yeah. Đấy, như vậy là các bạn sẽ thấy là cùng là virus cả. You can see here we have three groups of viruses. They have three distinct origins. Okay. Yep, they don't share the common ancestor. Okay. Yep. Understand what I mean here? Yep. So you can see here. That's why we cannot put the virus group in this tree. Okay, because they have distinct origin. Okay. Yep. Now we move on to next. Thầy ơi, em là Yến ạ. Nãy mạng em bị lag rồi ạ. Sorry. Thầy ơi, em là Yến ạ. Nãy mạng em bị lag, em không nghe thấy ạ. Thế à? Chứ không phải là trả lời rồi là đi là rời đi luôn đúng không? Tại vì máy tính bị lag thôi thì, đúng không? Vâng ạ. Thì tôi xóa đi nhé. I clear it. Hay là để đây? Em cảm ơn thầy ạ. Yep. Now we move on to next. Next slide. I'm going to see. So. Danh pháp thì nói sau, nói về phân loại trước. Yep. Right. Yep. So for taxonomy of viruses and viruses are polyphyletic. Okay, and yep, the origin part here. Now we move on to the discussing about the ICTV system and Baltimore system.
Yep, we discussed a little bit about these two systems. Okay. Yep. Now, first is the Baltimore system. Baltimore system. We can find the Baltimore system where? Nào tìm thấy cái Baltimore system là ở đâu đây? Bây giờ là các bạn phải so sánh đấy, hai hệ thống này. Baltimore system. Tìm thấy ở đâu là tốt? Where we can find the Baltimore system? Thúy gõ vào cái gì bây giờ để thấy được cái hệ thống phân loại của Baltimore. Baltimore is the name of scientist, virologist, okay? Not virologist. But he invented this system, and because so he got Nobel Prize in 1971 or 22, I can't remember. Nào gõ vào đâu? I find it in virology blog. Yep. Okay. But I think it's Viran. So, everyone remember this? Okay. So now, how many groups? The question here: how many groups of viruses based on Baltimore system? Now, how many groups? You can see here very easy. 3 large group and 7 small group. Now, 7 groups of viruses based on the Baltimore system. Okay. Now, and the grouping of the viruses using this system based on what criteria? Based on what criteria? Nào, dùng chỉ tiêu gì để có thể chia tất cả các virus thành 7 nhóm theo hệ thống Baltimore? I really like this system. Okay. Yep. We base on the RNA or DNA, and the sense strain is a positive or negative. Also, the transcription, reverse transcription, or not? Based on 2 criteria, the nature of the nucleic acids genome, okay, and based on strategy of replication. Okay, understand what I mean? Based on the nature of the genomics nucleic acids, and based on what? So 2 criteria based on replication methods. Okay, understand what I mean? Yep. So we have the DNA virus. Okay, we have single strand, or double strand DNA or RNA viruses. Okay, and we have the linear or circular. Okay, so we have the circular single strand RNA. Okay, and linear. Okay, and we have the reverse transcription. Okay, we have the positive strand, we have negative strand. Okay, yep, and we have the ampersand. Okay, so now, and we need to discuss a little bit about this. Okay, because it's very easy, not so important. And the word term we need to discuss here. Double strand DNA we don't need to discuss, but because it's very easy to understand. Single strand DNA very easy. We don't need to discuss. Okay. And circular, very easy, okay. Double strand RNA, easy, okay. Now, we need to discuss a little bit about the negative strand, positive strand, and the reverse transcribing, okay. Antiviruses, okay, reverse transcription viruses, okay. Understand what I mean? Nào, như vậy là bản chất là sợi đơn DNA, RNA không cần giải thích, đúng không? Đấy, sợi đơn sợi kép, không? Mạch thẳng mạch vòng không quan trọng, đúng không? Đấy, nhưng có mấy thứ mà tôi nghĩ nếu các bạn biết rồi thì ok, thì chúng ta bỏ qua. Positive strand, sợi virus là ra sợi đơn cực dương này, cực âm này, ngữ cực này, đúng không? Đấy, cái gì nữa? Rồi là phiên bản ngược, đấy, phiên bản ngược, đúng không? Đấy, thì mấy cái này cần giải thích một chút. Ok. Now, first question.
What is single-strand RNA viruses? Okay, positive strand. What is positive strand? I remember the last time I also told you sometimes. Okay, now who can define what is the positive strand RNA virus? Okay, and we can have the example of this group. Okay, so many. Okay, and SARS-CoV-2 belong to this group. Okay, and most plant viruses belong to this group. Okay, yep, single strand RNA viruses. Okay, yep. So a lot of viruses. Okay, yep. Now which one's famous? Which one's famous? Here. One famous. Now, who can locate these groups of virus SARS-CoV-2, COVID-19? Where? What group? Cái virus mà gây ra cái bệnh SARS-CoV là ở chỗ nào nhỉ? Các bạn? Nhóm nào? Tất cả search đi. Đấy, lấy ví dụ của virus quan trọng đấy. Gây SARS-CoV đấy, 19 đấy. Nhóm nào? Nó làm ở đâu? Đấy. Làm ở đâu? Câu hỏi rất đơn giản. Trần Thị Thùy Dung. Đúng rồi không? Dạ em đây ạ. Okay, good. Now, and have you ever visited this site? Have you ever visited this site? Đã vào cái trang này bao giờ chưa? Dạ em chưa ạ. Rồi. Dặn là đi dặn lại mãi rồi. Đây là cái trang mà rất là quan trọng, rất tuyệt vời, đúng không? Vâng. Lần đầu tiên mà vào thì lập tức là sẽ bị rối loạn ngay. Nào, 20. Trung Nghĩa. Dạ em đây ạ. Yep, good. Have you ever visited this site? Đã bao giờ mở cái này chưa? Em mở rồi nhưng mà chưa tìm thấy ạ. So, here on this screen, and please locate what the group of virus containing the SARS-CoV-2. Chắc là tôi phải tích cực đưa ra bài tập cho các bạn. Đâu, định vị nó đi. Đâu, virus mà gây bệnh COVID-19 đâu, nằm ở nhóm nào đấy? Tất cả nó là trên này, trên này hết. Remember, unassigned here, that means okay, and the virus in Z group, not groups in higher ranks like order. Okay, so they have not put in any defined order. Okay, so that's why we call this unassigned viruses. Okay. Nào, đâu không nhìn thấy à? Tất cả trên màn hình này mà, có nhìn thấy trên màn hình không? Có lớp. Quang vừa rồi, Quang chỉ đi. Nhìn trên cái màn hình này, xem nào. Virus nó nổi tiếng thế, nó ảnh hưởng nhưng chúng ta thường xuyên thì không nhớ nó. Đang học môn virus. Nào, xem nó ở đâu? Nào, Thúy. Thưa thầy, nó ở chỗ Coronaviridae. Okay, yep. Beta or alpha.
beta coronavirus. Okay, so this virus RNA single trans positive SAN. Okay, and yep, I click here to see. Yep, you can see very easy, very nice. SARS-CoV, okay, yep, SARS-CoV-1 here, and SARS-CoV-2 is the same. Okay, yep, many interesting here. You can see, you can find here. Okay, yep, and we have the the reprimand. Poly, okay, and the one single trunk, okay. Opening frame, I tell you later, okay. Yep. And now for virus, for viruses that affects the plant, okay. So green dot here, okay. All is the host is the plant, okay. And we have the one very important group of plant viruses, okay. Account the genus virus account for 20% of plant viruses. Okay, so now it means that 100 species of the viruses belong to this genus. Okay, yep. So here's the virus virions structure diagram, and here is WASP and the genome organization. Okay, yep. Now, so question here is, who remember or who know the term positive SAN? Yep, positive SAN here. What do you mean? Now, please explain what is positive SAN. 18. Trần Hải Nam. Nam có đây không? Em về. Okay. Okay. And do you understand what is positive SAN viruses? Antiviruses. Positive SAN. Can you say something about positive SAN? Can you define what is positive SAN virus? Can you define it? Sorry, I don't have this answer. You can answer in Vietnamese. Easy. You quit. Nam. Internet là bị đứt à? Nam. Number 9. Hồng Hải. Được rồi. Ok, Nam biết rồi. Nguyễn Thị Hồng Hải. Hồng Hải. Teacher, can you hear me? Yep, I can hear you clearly. Okay. So Could you please repeat the question, please? Because my internet have disconnected something. Sorry, I cannot hear you clearly. Something interrupting. Could you repeat the question, please? You want to repeat the question? Yes. Okay. And now, do you understand what is the positive SAN? Positive SAN. Yeah, positive SAN. Yep, positive SAN. And yep, RNA virus. Single tron, easy to understand, RNA easy to understand, but positive SAN. Okay, what is positive SAN for viruses? You understand this, and can you explain about this? I'm so sorry. You don't know. Yes. You don't know. Yes, okay. By Vietnamese if you want. Okay, that's matter. Bạn thể giải thích tiếng Việt được không sao cả. Như vậy là virus sợi dương là chúng ta, không? Đấy, chúng ta có virus SARS-CoV-2, đúng không? Đấy. Đấy, và chúng ta lại có virus thực vật, chúng ta có virus, ví dụ thế. Đương nhiên có rất nhiều, đúng không? Đấy. Phần lớn virus thực vật là virus RNA sẽ đơn cực dương, đúng không? Đấy, và cũng rất nhiều virus hại động vật, đúng không? Hại người nữa là cũng RNA sẽ đơn cực dương, một nhóm rất là lớn, đúng không? Đấy, chúng ta phải hiểu thế nào là cực dương. Virus RNA thì dễ rồi, đúng không? RNA thì dễ rồi, đúng không? Không cần phải giải thích. Sợi đơn không cần phải giải thích, đúng không? Nhưng mà cực dương là cái cần phải hiểu, đúng không?
Nào Hải, giải thích đi nhanh. Time is flying. Hải lại bị đứt internet rồi à? Hải, bắt đầu khi trả lời là bắt đầu internet là nó lại bị đứt. Đúng không nhỉ? Nào, Đào Trung Nghĩa có đâu không em? Nghĩa. Dạ em có ạ. Ok. Trả lời đi, nhanh, cả chưa? Thời gian là sắp hết rồi. Thầy là positive sense. Nó là em không biết cách giải thích. Bằng tiếng Việt thôi, cũng được. Tức là hiểu rồi thì. Nó là một nhóm các cái virus có liên quan mà có bộ gen đơn sợi ấy. Thì sợi đơn rồi, đồng ý rồi. Nhưng tôi đang giải thích cái sợi đơn thì không cần giải thích. Cực dương, thế nào gọi là virus cực dương? What is positive sense virus? Virus cực dương là nhóm virus liên quan có bộ gen đơn sợi cảm nhận dương được tạo thành từ axit ribonucleic. You don't understand my question, okay? Okay, thank you, okay. And the other student, because it's very simple concept, and you need to know about this. 20 years. Đặng Hoàng Sơn. Sơn vào đâu? Đặng Hoàng Sơn. Yes. Statistic again. Vũ Thị Yến. Yến. Dạ có em ạ. Ok. Nào, cực dương. Có hiểu cực dương là gì không đã? Đầu tiên là gì thế? Để cho nhanh. You don't know. Be quick, please. Cực dương. Em hiểu là cực mang điện tích dương. Mang điện tích dương, chạm vào nó giật. Okay. Now, Cao Thu Thúy, answer, please. Positive strain is the sense strain or coding strain have a sequence similar to the mRNA. Okay, so now listen to me. And positive sense viruses, that means because they are single-strand RNA, okay? So after entry into the cell, whole cell, okay, they uncode the code protein, okay? They release the genomic RNA, okay? But positive sense, remember, positive sense, that means genomics RNA molecule of the virus can serve as templates for translation directly from using what? Using the host translation machinery. Understand what I mean? Now, positive sense viruses, that means the genomic RNA molecule of the viruses can be served as a template for direct translation. Okay? Occurred inside the cell, of cell.
of course, use the translation matrix of the cell, host cell. Now, understand what I mean? Cao Thị Thúy? Yes. Okay. Can you repeat by Vietnamese for everyone? The positive strain that means when inside the cells, it can direct translation. In Vietnamese for everyone to understand, but very important. Vietnamese. Thế nào gọi virus dương? Sợi dương tức là khi mà không phải sợi dương mà virus dương. Virus dương tức là khi mà vào được bên trong tế bào nó sẽ ăn code vào cái đoạn gen mRNA dương của nó có thể làm khuôn trực tiếp để dịch mã. Đấy, chú ý rất là đơn giản thôi. Đấy, các virus cực dương, đương nhiên cực dương thì phải là virus RNA sẽ đơn rồi, đúng không? Đấy, và cái quan trọng của nó là gì? Là bộ gen của nó nhé, bộ gen của nó. Đấy, không cần phải là sao mã thành một cái sợi đối gì cả, bản thân bộ gen nó thôi, trong phân tử virus thôi. Đấy, ở trong tế bào có thể làm khuôn để dịch mã trực tiếp luôn. Hiểu chưa? Cái đấy rất là quan trọng, phải nhớ cho tôi. Như vậy là virus RNA cực dương có nghĩa là virus gì? Đương nhiên là cực dương thì phải là sợi đơn rồi, đúng không? Đấy, như vậy virus sẽ được cực dương có nghĩa là gì? Là bộ gen của virus, đúng không? Đấy, bộ gen của virus được sử dụng làm khuôn để dịch mã, đơn giản thế thôi, đúng không? Đấy, nhưng nhắc lại bằng tiếng Việt để cho đảm bảo tất cả mọi người phải hiểu. Đấy, virus cực dương là có nghĩa là gì? Là bộ gen tái sinh, mà trong quá trình tái sinh của nó cần phải tái sinh bộ gen của nó. Đấy, thế nhưng mà một đặc điểm rất quan trọng của nó là bộ gen của nó có thể được làm khuôn để dịch mã luôn, không cần phải chuyển sang sợi đối gì cả. Thì đấy là cực dương. You understand what I mean? Okay, so very easy to understand, huh? Yep. Now, and opposites. Of course, we have the positive scent. We also have the negative scent. Okay. Yep. Now to see what kind of the viruses belong to this group. Okay. Yep. Single strand RNA negative scent viruses. Okay. Yep. So here, now you can see here. Now, what's the virus attacks the human? Okay. Yep. Now you can see here. Đây là virus. Chúng ta đã có virus cực dương rồi. Thì bây giờ chúng ta đã có virus cực âm. Đấy, và nhìn trên cái này thử xem là nào, lấy cái nổi tiếng thôi, virus nào mà gây bệnh trên người, đấy, rồi trên thực vật nổi tiếng, đó, xem. So you can see here, most of the viruses of the negative scent is infected animals, okay, but a few groups attacks plant. Yeah. Wow. Please focus on Rhabdoviridae. Rhabdoviridae. You can see. And try to find here. Okay. Yep. The one virus infects the human and one virus infects plant. Okay. Yep. Now I suggest to you and the rabies virus. And please search for me 2 viruses. Rabies virus and rhinostone virus. Now check it. Search the 2 viruses. Cả lớp tìm đi 2 cái đấy, sau định vị cho tôi tập trung vào nhá, đương nhiên nó nhiều, đấy. Nhá, đây đều là virus sợi đơn cực âm, đấy, và tôi gợi ý các bạn, đấy, tập trung vào cái nhóm nhỏ, tức là thuộc cái bộ mononegavirales. Okay, you can see here mono that means mono, single strand, nega that means negative scent. Okay, so the name sheet order of the virus is based on 2 key feature. Single strand as a single strand, okay,
and negative SAN. Okay, so we have the mononegative virales. Okay, yeah. Nào, tập trung vào cái họ chúng ta có virus gì, lấy một virus hại người, hại thực vật. Xuất đi. Hại người thì phải tìm cái dot màu gì? Hại người thì tìm cái dot màu gì? Nào, Thúy có đây không? Dạ có. Hại người thì tìm cái dot màu gì? Tôi đưa cả tên virus rồi, các bạn tìm nó dễ không mà. Nào, search đi, nhanh thật trước. Now, first question. 5. Đinh Thị Linh Chi. Now, the name of genus containing the rabies virus. The name of the genus. The name of the genus containing the rabies virus. Okay. Linh. Chi. Okay. Nào nói cho tôi. Nói cho cả lớp. Thầy thì hỏi là cái màu của cái tôi hỏi tên cái chi, name of the genus, name of the genus containing the rabies virus, tên của cái chi mà chứa cái virus rabies. Rabies virus là virus gì nhỉ? Cái bệnh gì? Em không biết ạ. Không trả hả? Học bây giờ là không có chuyện là trình bày mất thời gian đấy, mà quan trọng là hỏi đấy, và sau đó là các bạn tự làm là chính. Đấy, chứ không có chuyện là cái trình bày được quên vào tay này quên, bây giờ học là phải tự là chính. Đấy, tôi chỉ có gợi ý và tôi hỏi thôi. Virus dại. Virus dại, ok, tốt. Gây bệnh gì? Đã virus dại thì gây bệnh gì? Gây bệnh dại ạ. Biết bệnh dại không? Có biết bệnh dại không? Tiếng Anh của bệnh dại là gì đấy? Bệnh dại ạ. Nào, tên chi của nó đâu? Tên chi của nó đâu? Tên chi của cái tên chi mà chứa virus dại đâu? Nó nằm ở chỗ nào của cái họ rhabdoviridis này? Nằm ở chỗ nào? Chi nào? Ở đầu tiên ạ. Nằm ở chỗ nào? Nào, who knows please? Lisa virus ạ. Yep. Click here. Yep, Lisa virus. Okay. Yep, you can see. And the video on structure. Okay, here, our diagram. Okay, you can see this shape here. Okay. And yep, the easy. Rabies virus. Okay. Yep. Well, what's the easy? Nào, tên bệnh là bệnh gì đấy? Bệnh dại rồi. Tiếng Anh là gì? Rabies. Yeah, rabies disease. Okay. Yep. So see here. So one very famous. Okay. Of course, dangerous. So attack a human. Okay. Yep. Belong to the genus Lisa virus. Okay. And that's a family Rhabdoviridae. Okay. Now, and the virus cause disease on plant. Nào, Rye Yellow Stun virus nằm ở đâu? Chi nào? Chi trả lời tiếp. Dạ. Dạ, thầy nói lại em không nghe rõ ạ. Tôi nói tiếng Việt, tôi còn gõ ra đây để các bạn tìm cái gì nữa. Đấy, đầu tiên là tìm virus dại nó nằm ở chỗ nào. Đấy, và tôi nói tập trung vào lấy hai ví dụ của virus này mà thuộc cái họ Rhabdoviridae, đúng không? Một cái là gây bệnh rất nguy hiểm trên người, đúng không? Đấy, và một cái là gây ra bệnh vàng lụi trên lúa, đúng không? Đấy, và tên virus đây bây giờ chỉ cần định vị cho tôi thôi. Đấy, định vị nó nằm ở chỗ nào. Đấy, một virus đầu tiên thì bạn định vị nó nằm ở cái chi Lisa virus rồi, đúng không? Đấy, thì còn thằng virus thứ hai nào, the second virus that attacks the plant. Where is this? Rhabdoviridae. Yep, of course, the Rhabdoviridae belong to this
but please locate the more precisely where is it? And Lisa virus contain the rabies virus, yes. Okay, the second, what? Alpha nucleorhabdovirus. Yep, Z1 and Z1. Yep, nucleorhabdovirus. Okay, click here. Yeah, you can see. Yep. Now the name is dry yellow stun virus. Huh? Is that correct? Yep. Many species here. Many species. Huh? Of these sinners, okay, then the dry yellow stun viruses. Dry yellow stun. I got to see. Yep, stun virus, nuclear virus. Okay, here you can see, and the germ morphology of the this virus. Okay, with the virus attacks the causing the rapidity in human the same because they belong to the same group. Okay, the same family. Okay, of course all the virus belong to this family, same and common thing. Okay, so that's why we group them in one family. Okay, yep. Now. And we can explain about, we are discussing about the negative sense. So, what is negative sense? Yep. Oh, implication. So, the nature of the negative sense. Yep. Now, what is the feature? What's the feature of negative sense? Tell me. We have the positive sense, easy, okay, and now here is a negative sense. Please think about the what is the negative sense. Explain the words. Uh,
one person. Okay, please look at this slide, and yep, you can see here, and you can see the similarity between the rabies virus and rhinostone virus. Okay, and here's organization of the RYSV. Okay, so now based on this information on this picture, please define for me what is the negative SAN virus. Okay, yep. Đấy, dựa trên cái hình này đó, đấy, dựa trên cái hình này thì trả lời thế thôi, đúng không? Đấy. Giải thích thế nào là virus cực âm. Đấy, chúng ta cực dương thì ok, dễ rồi, đúng không? Đấy. Đấy, như vậy là bộ gen là được sử dụng trực tiếp để dịch mã, thì đấy là cực dương. Đấy, thế còn bây giờ là cực âm, nào giải thích. Vừa rồi đang hỏi bạn Nguyễn Đinh Thị Linh Chi nhỉ, đúng không Linh Chi? Dạ vâng ạ, em Giải thích sau cái này là chúng ta nghỉ, không? Buổi sau. giải thích cái negative strand này ạ. Giải thích đi. Đấy, tôi tìm được cái hình rất là tốt rồi. Đấy, để cho em giải thích nhá. Được chưa? Em thấy là cái negative strand thì nó hoạt động giống như là cái mạch bổ sung với lại messenger RNA. Thì Not so clear. So please, other student, please explain. I ask Thúy trước. Nào, Thúy trả lời nhanh, còn chưa? Positive strain is a template for synthesis mRNA. No, negative SAN, not negative strand. Negative SAN. Negative SAN. Okay. Giải thích đi. Đấy, dựa trên cái này. Giải thích easy. This is a non-coding SAN and is a template for mRNA synthesis. Non-coding sequence serve a template for translation. Surprises. Template for synthesis mRNA. Coding or non-coding? Non-coding. Đã non-coding thì làm gì mà được dịch mã làm sao được? Nó gọi là non-coding thì nó không thể mã hóa được nữa, thì làm sao mà dịch mã được? Non-coding tức là nó không thể phiên mã, nhưng mà nó có thể làm bánh khuôn để tập hợp mRNA. Nào, thế nào gọi là coding và thế nào là gọi là non-coding region trên một cái trình tự gen? Non-coding ví dụ chẳng hạn như là vùng UTI chẳng hạn, hay là vùng promoter chẳng hạn, thì đấy là, hoặc là intron chẳng hạn, thì đấy là những cái vùng mà gọi là non-coding vì nó không mã hóa bộ ba, nó không mã hóa cho amino acid, thì những cái vùng như thế người ta gọi là non-coding. Thì còn đã coding có nghĩa là vùng là nó, sản phẩm cuối cùng của nó phải là protein. Đấy thì gọi là coding. Nên mấy cái từ thuần ngữ về open reading frame cái đấy giải thích sau, nhưng bây giờ chỉ tập trung vào cái đặc điểm, tức là cực dương, ok mọi người biết rồi. Thế bây giờ cực âm dựa vào cái khác biệt, cái cách đặt tên của nó để mà giải thích, đúng không? Đấy. Mình sẽ thấy cái tương phản của nó để mình giải thích rất dễ. Tôi có thể nói luôn cho các bạn ngay lập tức được, nhưng mà tôi muốn các bạn tự suy nghĩ và tự đưa ra khái niệm. Đấy. Thì sợi âm thì nó sẽ không thể dịch mã được, mà nó sẽ là nghe rõ này. Don't use negative strand. We use negative SAN. Don't use negative strand. Đừng dùng khái niệm cực dương, sợi dương, sợi âm ở đây, mà dùng khái niệm virus dương, cực dương, virus cực âm, chứ không dùng khái niệm là sợi, nó dễ nhầm lẫn. Ok, giải thích tiếp. The negative virus is when infect inside the host cells, they will uncode the protein code and synthesis acts a template for synthesis mRNA. Okay. So the question, yep, okay, basically is correct, but the question here, and now, trả lời câu hỏi tôi nhé. Now, do you think the genomic RNA of negative SAN viruses can be used
a template for translation? My question is no. No. Nào, câu hỏi tiếng Việt có nghĩa là bạn có nghĩ rằng là cái bộ gen, tức là cái bộ gen của bộ gen của virus, không? Cực âm này có được sử dụng làm khuôn để dịch mã hay không? Đấy là câu hỏi. You don't know. My question is no. No, here the because it's opposite to the positive send. So, and if the negative send, okay, virus want to translate their functional protein, how they can do that? Và bây giờ nếu như đã không được sử dụng làm khuôn để dịch mã trực tiếp rồi thì nó phải làm cái gì? Enzyme synthesis and of course. Okay. first. Okay. So of course, for the gene here, if the gene here want to be translated, first step they need to what? To synthesize what? The messenger RNA. Okay. Of course, you can see the send is the opposite. Okay. And the direction, of course, is converse. Okay. Đấy, cho nên là nếu mà virus là cực dương thì cái gen N ở trên này là nó dịch mã luôn, đúng không? Đấy, bộ máy là ribosome là nhảy vào đây và dịch mã được luôn. Đấy, nhưng mà cực âm thì không có chuyện đó. Việc đầu tiên là phải tổng hợp cái gì đã? Phải tổng hợp gì? Là RNA thông tin trên cái khuôn này. Và đương nhiên RNA thông tin trên khuôn này thì chiều của nó phải làm sao đấy? Nó có giống như thế không? Nó có giống như thế không? Không, ngược lại, đúng không? Đấy, và như vậy tóm lại cực âm chẳng qua là cái gì? Là toàn là cái gì? Ta gọi là cực âm có nghĩa là gì? Là protein của virus là không thể được dịch mã trực tiếp trên khuôn genome, đúng không? Đấy, mà phải được gì? Phải được cái này gọi là sao mã thì chính xác hơn, đúng không? Đấy, phải được sao mã ra thành RNA thông tin thì lúc đấy nó mới dịch mã được. Hiểu không? So do you understand what is the difference between the negative send and the positive send viruses? Yes. Yep. Now you can easily differentiate between two groups of viruses. Okay. Yep. And today we consume a lot of terms, but we have not studied yet. So lesson. Okay. So dừng ở đây nhá, cả lớp. Cả lớp. Vâng ạ. Chào thầy ạ. Yes. Thôi có lẽ là tôi nghỉ ở đây đi, cũng gần hết giờ rồi. Thế thì buổi sau lại tiếp tục về cái danh pháp và phân loại nhé. Và chắc chắn là các bạn sẽ có bài tập, đúng không? Đấy, tôi sẽ gửi. Là ngày mai đấy nhé. Đúng không nhỉ? Dạ thưa thầy. Đúng không nhỉ? Ngày mai đấy nhé. Mai theo lịch là ở lớp em sẽ học sinh hoạt chính trị đầu khóa, nên là bọn em không thể. Vâng ạ. Trường xếp cho em học, lớp em học cả buổi sáng ngày mai. Sáng ngày mai. Chẳng nhẽ là để tuần sau. Dạ vâng. Ok, được rồi. Tôi sẽ gửi các bạn nhiều bài tập đấy nhá. Vâng ạ. Ok, thưa cả lớp nghỉ. Em chào. Bye bye.